satisfy the total 8 property. One is called a R comma R is a ring, R comma plus is satisfied abelian group, is satisfy abelian group. So abelian group means total 5 properties satisfy. Already you know what are the 5 properties: closure property, associate law, inverse law, identity law and inverse law. Last one is called a commutative property. But total 5 properties is satisfied, then the set is called a abelian group. Okay. Second one, R comma dot is a product operator is semi-group. Semi-group you already know. What is a semi-group properties? Only 2 properties. So what are the properties? One is called a closure property on product and associate law on multiplication. And how many properties is there? Already 5. Here 6 and 7. And the third one is a distributive law. Distributive law already you know. Total 2 distributive law is there. One is left and right distributive law is there. Okay. Left distributive law and right distributive law. That means A dot B plus C equal to A dot B plus A dot C. This is called a left operator and this is called a right operator. Equal to B dot A plus C dot A. Okay. This is called a right distributive law operator checking multiplication and this is called a left distributive law. Okay. Total 8 properties satisfy. Therefore, the notation R comma plus comma maybe using sometimes is a circle plus or sometimes using product is a circle is called a ring. This is a basic idea already done in the previous class. Now is a new definition. Basic definition is what do you mean by zero divisor or non-zero divisor? It's a very important one. What do you mean by zero divisor? The ring means already you know 8 properties satisfied. Is said to be zero divisor if any a comma b, any element in the ring are such that their multiplication equal to 0. Z meaning 0. Okay, Z meaning 0, which implies that both element not equal to 0. So how it's possible? Any idea? So that means zero divisor. Next concept is called a zero divisor. So how to define this one? Already now addition identity element is 0 and multiplication identity element is 1. This is a basic idea. Okay. In the ring concept, the 0 is not that here Z. 0 is not that concept is Z and unity is not that is U. One is called a unity element, therefore use that U. Now using the zero divisor concept, A comma B is belongs to ring R such that their multiplication equal to identity. Identity means addition identity or multiplication identity. Here using that 0 elements, therefore how to form that is getting zeros. A is not equal to 0 and B is not equal to zeros. Okay. How it's possible? ரெண்டு எலிமெண்ட்டுமே மல்டிப்ளிகேஷன் என்ன கிடைக்கும்? 0 ஆகுது. ஏன்னா நம்மளோட நார்மல் டெஃபினிஷன் பண்ணி 1 into 0 0 தெரியும். எனி எலிமெண்ட் 1000 into 0 0 தெரியும். அப்ப ஏதோ ஒரு எலிமெண்ட் 0 இருந்தா தான் 0 ஆகும் நார்மல் நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன்ல. பட் 2 multiplication 2 different values is a multiplication except 0 is also multiplication is 0. How is possible? I given the example already you know integer modulo. Okay, how to form the integer modulo? Suppose I will take that z3. I will take that z3. Then you know for values 0 bar, 1 bar. This is a classes 2 bar. This is the elements of the z3. So okay, I will take z5. Z5 is the correct way. Z5. Therefore 3 bar, 4 bar. Then what is a value?
normal value. We will take that normal number. Suppose because z, we will take that a equal to some 2 and b equal to some, maybe we will take 10. Okay. Then what is the result? 2 into 10 equal to 20. But in the z case, 20 means is a multiple of 5. That multiple of 5 is getting the result is 0 only. Therefore, that result can be 0 bar. Therefore, the multiple value of 2 and 10 is getting the element is zeros. The element is 0. This type of definition is called a zero divisor. We give an example, this one. Z6 can be written 0 to 5. Therefore, you multiply 2 into 3. 2 into 3 is 6, but 6 values is already no 0 only. Therefore, is called a zero divisor. No two elements is zeros, but multiplication is 0. Therefore, this type of example is called a zero divisor. No proper zero divisor. What do you mean by no proper zero divisor? Any one of element, okay, any one of element is 0, then that type of multiplication equal to 0 is called a zero divisor. That means very easy idea. 0 means there are two elements. Suppose a equal to some 7 and p equal to 0. Therefore, already you know 7 into 0 equal to 0. Therefore, this is called a proper, no proper zero divisor. In the Mari condition satisfy no proper zero divisor because a is not equal to 0, but b equal to 0. Their overall result is also 0. This type of definition is called a no proper zero division. Okay, zero division. So next is called a commutative ring. Okay, next is called a commutative ring. How to define the commutative ring? So what is a commutative ring? Already you know basic idea. Already I am told U is called a unit element. U is called a unit element. There is an element U. U is called a unit element. U is called a unit element. Then how to define the commutative ring? A dot U equal to U dot A equal to E is called a unit element. Then commutative ring is already you know multiplication satisfy the AB equal to BA. Another multiplication is satisfy multiplication already you know ring is satisfied semi group only. Ring is satisfied semi group only, but semi group under the multiplication. What is the law here? Closure property, associate law. Then extra one properties here satisfy commutative law. Commutative law already know multiplication is satisfied the commutative law. This law is satisfied, then R is called a commutative ring. R is called a commutative ring. Otherwise, is not a commutative ring. That means abelian ring or commutative ring both are same only. Okay. Commutative law extra properties satisfy, then the given set is called a commutative ring. Next, unity. Unity already I am told U only. Multiplication extra one property. R already you know R comma dot. R comma dot also you know satisfy closure property, associate law. Next law one is called a unity element. Unity element means already you know unity element. Unity elements is not that U only. Therefore, A dot U equal to U dot A equal to A only. This is called a identity law of the multiplication. Okay, identity law. A dot E already know for multiplication identity law. A dot E equal to E dot A equal to A only. This is identity law. But in the ring concept, using the circle equal to multiplication is noted maybe sometimes in circle concept. Therefore, this property is satisfied, then the given ring is unit ring, or this property is called a unit law. That's a given that unit element is satisfied, R is called a ring, and unit element is satisfied. Multiplication identity, very important. Unit element is multiplication identity. So next is called a unit. Previous one is unity. Unit in a one. Here unit. Here unit is a very important one. Inverse. நல்லா பாத்துங்க.
What do you mean by unity? What do you mean by unit na? நல்லா பாத்துங்க. So unity is called a identity operator and unit is called a inverse law. Unit is called a inverse law. That means a dot b equal to b dot a equal to a into a inverse equal to b, a inverse into a equal to u. U is called a unity and b is called a inverse of a, or a is called a inverse of b. This is a basic idea. Okay, then unit law is called a inverse law in the ring. Inverse law in the multiplication கேட்டாங்கன்னா யூனிட், யூனிட்டி கேட்டாங்கன்னா ஐடென்டி. இதான் டிஃபரன்ஸ், நல்லா பார்த்துங்க. ஓகேங்களா, ஐடென்டி இது வந்து ஐடென்டி மல்டிப்ளிகேஷன், பட் another name is unity. This is called a inverse, but another main name is unit. Main name is unit. And also commutative law. And also commutative law is satisfied, then the ring is called a commutative ring. Okay, commutative ring. பட் நம்மளுக்கு தெரியும் திஸ் இஸ் கால்ட் ஏ அபிலியன் குரு, அபிலியன் ரிங்னு தெரியும். ஓகேங்களா, அபிலியன் காம்படிட்டிவ்ல என்ன, ஏ டாட் பி ஈக்குவல் டு பி டாட் ஏ இஸ் சாட்டிஸ்ஃபை, தென் த ரிங் இஸ் கால்ட் ஏ commutative ring. Then ring is called a commutative ring. Okay, this is a basic definition. How many definitions is there? Zero divisor, proper, no proper zero divisor, unit, commutative ring, unity and unit. This is a basic definition. This all basic definition is now then easy for field. What do you mean by field? How many properties are satisfied? Okay, very important only. The main definition here, a field is a commutative ring with, very important பாருங்க, commutative ring with unity in which every non-zero element can be multiplicative inverse. Okay, unity na identity ரா, and non-zero element நல்லா பாத்துங்க, non-zero எலிமெண்ட்டுக்கு வந்து என்னவா இருக்கணும், இன்வெர்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். அப்படின்னா என்ன, யூனிட் எக்ஸிட் ஆகணும். மல்டிபிகேஷன் இன்வெர்ஸ்னா யூனிட் வந்து எக்ஸிட்டா இருக்கணும். ஓகேங்களா, இது எல்லா ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா இஸ் கால்ட் ஏ ஃபீல்டு, அதர்வைஸ் இஸ் நாட் ஏ ஃபீல்டு. ஓகேங்களா, மல்டிபிகேஷன் எக்ஸ்ட்ரா ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். ரிங்குன்னா ஆறுன்னு தெரியும், பட் ஃபீல்டுனா இஸ் கேர் இஸ் நோட் தட் எஃப் ஒன்லி. ஓகேங்களா, அப்போ டோட்டலாக எத்தனை ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் இங்கே கொடுத்துக்கிறாங்க பாருங்க. எஃப் கமா பிளஸ் ஈஸியா அபிலியன் குரூப், எஃப் மைனஸ் நான் ஜீரோ எலிமெண்ட், கேர் நான் ஜீரோ எலிமெண்ட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபை த அபிலியன் குரூப் because commutative ring சொல்லிட்டாங்க. commutative multiplication law is satisfy the commutative ring and distributive law both right and left distributive law satisfy. ஓகேங்களா, அப்ப ஃபீல்டோட டெஃபினிஷன் இங்க கொடுக்குறோம் பாருங்க. how many properties are satisfied in the field. Okay, you know basic definition that the previous one, therefore field definition is very easy. Maybe the defined field is very important, 2 mark problem. First one in the condition f comma plus is called a abelian group. ரிங்குக்கு ஆர் நோட் பண்ணோம், இங்க ஃபீல்டுக்கு எஃப் நோட் பண்றோம். ஓகேங்களா, அபிலியன் குரூப். அண்ட் செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி எஃப் மைனஸ் ஜீரோ எலிமெண்ட், எந்த செட் எடுக்கிறீங்களோ அது நான் ஜீரோ எலிமெண்ட் இருக்கணும். அண்ட் மல்டிபிகேஷன் ஆப்ரேட்டர் இஸ் கால்ட் ஏ அபிலியன் குரூப். ஓகே, சேம் பட் நோட்டேஷன் இஸ் சேஞ்ச், அடிஷன் சேஞ்ச் டு மல்டிபிகேஷன், therefore is called a abelian group. And the third one is satisfy, what is that, distribute law, f comma plus comma dot operator satisfied. ஏன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட் லானா ரெண்டு ஆப்ரேட்டர் இருக்கும். ஏன் டிஸ்ட்ரிபியூட் லா ஸ்பெசிஃபையா சொல்றாங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ரேட்டர் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும், அதனாலதான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் லா வந்து 2 ஆப்ரேட்டர் கான்செப்ட். ஓகேங்களா, மற்றது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஆப்ரேட்டர். அபிலியன் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அடிஷனுக்கும் மல்டிபிகேஷன் இருக்கும். பட் இந்த கேஸ் கேர் addition and multiplication are involving only the distributive law. Okay, அப்போ how many property, 5 plus 5 plus 1 11 property or 12 property. Suppose distribute law என்ன நான் சொல்லிக்கிறேன், 2 law is there, left side distribute law and right side distribute law. அது இது கம்பைனா வச்சு ஒரே ப்ராப்பர்ட்டியை சொல்றாங்க. அப்போ கம்பைன் குரூப்னா 5, அடிஷனுக்கு 5, 5 plus 5 10, 10 plus 1 11. அப்போ அந்த 11 ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துடலாமா. ஸோ இட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, அடிஷன், க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி ஆன் அடிஷன்.
f comma plus f comma plus. Then what is the result? This called a plus, not for belongs to. Okay, a comma b belongs to f such that a operator is plus, therefore plus b is also in f. This is a first property. Second property, oh, I put that 1 and 2. Okay, 2. Second property, associate law. Second property, associate law. Three elements a comma b comma c belongs to f such that both operators same. Distribute லாக்கும் associate லாக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, இங்கே எல்லாமே ஒரே ஆப்ரேட்டர் தான் டிபைனில் வரும், அசோசியேட்டில் இல்லை. பட் டிஸ்ட்ரிபியூட்லால 2 டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேட்டர் இருக்கும். அதுதான் மெயின் டிஃபரன்ஸ். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, டிஸ்ட்ரிபியூட்லாவும் அசோசியேட்லாவும் ஒன்றுன்னு நினச்சிட்டு தப்பு தப்பாக எழுதுறீங்க. ரெண்டுக்கும் உள்ள மெயின் டிஃபரன்ஸ், the operator should be here multiplication and inside is plus in the distribute law. But associate law, inside the bracket and outside the bracket both are same operator only. Maybe int na int or addition na addition only. Okay, that's a very important compared to the distributive and associate law. Here identity law, what is identity element? A in the belongs to f. There exists a zero element in, there exists a zero. This is called a zero. Already you know identity element. This is called a identity element in f such that a plus z equal to z plus a equal to a only. Okay, it is identity law. And fourth property is inverse law on addition. Both are is only addition operator. Okay, only addition operator, not for multiplication operator. A belongs to f. There exists zero is also exit that belongs to f such that a plus a inverse equal to a inverse plus a equal to z, comma there exit a inverse in z. Inverse is exit means satisfy this condition. And how many properties is completed? 4 property in the addition law. And the fifth property. The fifth property is now commutative law on addition. Commutative law on addition. Then what is the commutative law? A comma b, two element, 2 elements in the f. Then you know a plus b equal to b plus a is satisfied. Therefore is called a commutative law. Total 5 properties are satisfied. Therefore f comma plus is called a total 5 property on addition is called a abelian group. Only addition operator. Next you want to show that means you know definition of the same property but here non-zero element, very very important. Non-zero elements form the inverse law, multiplication inverse law. Okay, you want to show that is called a abelian group. Next you want the definition of the abelian group under the multiplication. Then what are the definition? Total 5 properties is completed. Sixth property. What is the sixth property? Closure. Say closure property on multiplication. Closure property on multiplication. Then what is the condition here? A comma b belongs to where? Here non-zero element. That is a very 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 important. Okay, zero element is normal satisfy agum, but field means non-zero element. We'll take that. Therefore, a dot p is also belongs to non-zero element concept. So seventh property, what is that? Associate law. Associative law. We will take multiplication concept. A comma b comma c is belongs to f non-zero element. A dot b dot c equal to a dot b dot c. This is a multiplication associate law. And eighth property is identity law. So what is identity law? Here identity law, you note that what is identity element here? Unity element. Okay, unity element. A belongs to f of 0. Then what is the unit element notation? U. This is called a multiplication identity. U is noted called a multiplication identity that belongs to f of non-zero element such that
A dot U equal to U dot A equal to A only. This is called a identity element. And the ninth property, inverse law. Inverse law. So all values on multiplication symbol, not for addition symbol. Therefore, A belongs to F of non-zero element, comma, there exists U in F non-zero elements such that satisfy A dot A inverse equal to A inverse dot A equal to that unity element. There exist A inverse is belongs to F non-zero element. F non-zero. This is a very important one. And last 10th one is called a commutative law. 10th property, commutative law on multiplication. Commutative law on multiplication. Then what is the definition commutative law? Two element a comma b belongs to f of minus 0 comma, therefore a dot b equal to b dot a. So up to this 5 property, previous 6 to 10 properties is satisfied. F of f minus 0 comma dot is satisfied abelian group. Satisfied commutative law means up to 5 properties satisfied. Therefore, this operator is satisfied abelian group under the multiplication concept. Both pi plus pi 10 properties are satisfied. Then moving to the last concept, distributive law on the operator f comma 2 operator plus comma dot operator. Okay, here field, therefore using f comma dot comma plus comma multiplication operator. Then what is here? Note that you will take that with a distributive law. It's a 11th property. Okay, 11th property, a distributive law. First I using the left distributive law. A dot, okay, using b plus c equal to just inside bracket multiply a dot b plus a dot c. So next definition, right distributive law, b plus c dot a equal to b dot a plus c dot a. Okay, up to 11 properties are satisfied. Then the set f comma the operator plus comma dot, total 11 properties are satisfied. Therefore, this is called a field. This is called a field. This is a basic definition, okay, of the field. அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? ஃபீல்டுனா 11 ப்ராப்பர்ட்டின்னு தெரியும். ஓகே, அப்போ ரிங்னா எத்தனை ப்ராப்பர்ட்டின்னு தெரியும்? ரிங் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் டோட்டல் 8 ப்ராப்பர்ட்டி. அப்போ 8 + 3 ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸ்ட்ரா வருது. வாட் ஆர் த 3 ப்ராப்பர்ட்டி அண்டர் த மல்டிப்ளிகேஷன்? ஏன்னா இது வந்து 3 டிவைட் ஆகுது. இது எப்படி 3 டிவைட் ஆகுது? அடிஷன் ஆப்ரேட்டர்ல 5 ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு குரூப்பு, மல்டிப்ளிகேஷன் ஆப்ரேட்டர்ல 2 செமி குரூப்பு அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்ல ஒரு குரூப்பு. அப்போ இங்கே என்னாச்சுன்னா இங்கே வந்து அபிலியன் குரூப் ஆகல. அந்த அபிலியன் குரூப்புக்கு வந்து எத்தனை ப்ராப்பர்ட்டி வேணும்? மல்டிப்ளிகேஷன்ல 3 ப்ராப்பர்ட்டி வேணும். தட் 3 ப்ராப்பர்ட்டிஸ், வாட் இஸ் தட் 3 ப்ராப்பர்ட்டி? நான் ஜீரோ எலிமெண்டா இருக்கணும் இதுல மல்டிப்ளிகேஷன்ல. அப்போ என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபையும்? கியர் அசோசியேட்ல க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆல்சோ கம்ப்ளீட்டட் and 3 properties there. What are the 3 property means? Already done that work. Identity we allow here unity element, inverse law element, multiplication inverse unit, and commutative ring means using abelian group. Okay, therefore extra 3 property under the multiplication symbol, non-zero element also. This is a very important point compared to ring and field. Okay, extra addition 3 properties satisfy except 0 in the multiplication concept. Therefore, that R is converted to F addition 3 property. R is ring and F is called a field. அவ்வளவுதான். ஃபீல்டுக்கு ரிங்குக்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ் இதுதான் மெயின். இந்த 3 ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா செஞ்சா சரி.
அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா குரூப் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஆர் அபிலியன் குரூப் போட்டோன்னா 4+1 அபிலியன் குரூப் ஆயிரும். டோட்டல் 5 ப்ராப்பர்ட்டி. அப்போ 5 ப்ராப்பர்ட்டியோட என்ன ஆச்சு? ரிங்குக்கு என்ன ஆச்சு? ரிங்குக்கு வந்து 5 + 2 + 1. அப்போ 8 ப்ராப்பர்ட்டி ஆயிடுச்சு ரிங்குக்கு. அடிஷனலாக ஆட் ஆகிட்டு போகுது, அவ்வளோதான். ஸோ பீரியட் என்னாச்சு? பீரியட் இஸ் கால்ட் ஏ 5 + நான்-ஜீரோ மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் எக்ஸிட் அபிலியன் குரூப் ப்ளஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா. அப்போ டோட்டலாக என்னென்ன பார்த்துக்கிறோம்? குரூப் பார்த்தாச்சு, கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு, ரிங் பார்த்தாச்சு, எக்ஸாம்பிள் பார்த்தாச்சு, அண்ட் பீரியட் பார்த்துட்டோம், டெபினிஷன் பார்த்துட்டோம், இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. அப்போ எதுவுமே கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம், இதுதான் நார்மல் கான்செப்ட். நார்மல் கான்செப்ட் திஸ் ஒன். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்டகரல் டொமைன். ஓகே, அப் டு ஃபீல்டு ஓகே, கிளியராக புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இன்டகரல் டொமைன். இன்டகரல் டொமைன் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட்மா. ஃபீல்டு அண்ட் இன்டகரல் டொமைன் தான் நம்மளுக்கு மெயின் கான்செப்ட். ஓகேங்களா? நம்ம பாலினாமியல் நம்ம டைரெக்டாக படிக்கிறோம், பட் பாலினாமியல் டைரெக்டாக படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஃபீல்டுன்னு என்ன, இன்டகரல் டொமைன் என்ன, இது ரெண்டும் நல்லா தரவாக தெரிஞ்சால் தான் நம்மளுக்கு வந்து அடுத்த கான்செப்ட் ஓரளவுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்க. இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, நல்ல இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துங்க. ஆர் இஸ் எ காம்படிட்டிவ் ரிங். நல்லா பார்த்துங்க, ஆர் இஸ் எ காம்படிட்டிவ் ரிங். Then R is called the integral domain. R is called the integral domain. R has no proper, நல்லா பாத்துங்க, no proper zero divisor. நல்லா பாத்துங்க, no proper zero divisor அப்படின்னா என்னது? Without zero divisor. With zero divisor ஆல்ரெடி கான்செப்ட் சொல்லிட்டேன். இங்க என்னவா இருக்குங்கிறாங்க? காம்படிட்டிவ் ரிங்கா இருக்குங்கிறாங்க, காம்படிட்டிவ் ரிங்கா இருக்குங்கிறாங்க. அடுத்து நோ ப்ராப்பர் ஜீரோ டிவிஷன் சொல்லிக்கிறாங்க. இது ரெண்டு மெயின் இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ என்ன சார் இங்கே பிரச்சனை? நோ ப்ராப்பர் ஜீரோ டிவிஷன் சொல்லிக்கிறீங்க, என்ன சார் ஃபீல்டுக்கும் இன்டகரல் டொமைனுக்கும் என்ன சார் டிஃபரன்ஸு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஃபீல்டு எடுக்கும்போது என்ன சொல்கிறோம்? மல்டிப்ளிகேஷன் கான்செப்டில் வந்து நான் ஜீரோ எலிமெண்ட் சொல்லிக்கிறோம். ஓகேங்களா? மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் எடுக்கும்போது நான் ஜீரோ எலிமெண்ட் ஃபீல்டு சொல்லிக்கிறோம். பட் இன்டகரல் டொமைனில் வந்து நோ ப்ராப்பர் ஜீரோ டிவிஷன்னா ஆல்ரெடி ஐ கிவன் த டெஃபினிஷன் A dot B equal to 0, which implies that maybe A equal to 0 or B equal to 0. ஓகேங்களா? either A 0 இருக்கலாம் or B இருக்கலாம். அப்போ இதனோட மீனிங் என்ன? A equal to 0 B is not equal to 0. In this case A is not equal to 0 B equal to 0. ஓகேங்களா? அப்போ ரெண்டு கேஸாக டிவைட் ஆகுது இன்டகரல் டொமைன் ப்ராப்பர், அதாவது ப்ராப்பர் நோ ப்ராப்பர் ஜீரோ டிவைசர், நோ ப்ராப்பர் டிவைசர் ஆஃப் ஜீரோஸ். இதுதான் டெபினிஷன் ஆஃப் த நோ ப்ராப்பர். ஆல்ரெடி ஐ கிவன் திஸ் டெபினிஷன். அப்போ இதனோட மீனிங் என்னன்னா, their multiplication equal to 0, exactly one value is getting 0. But our field definition 0 element does not exist. 0 வந்து எலிமெண்ட் வந்து இருக்காது, எலிமெண்ட் வந்து does not exist. பட் இன்டெக்ரல் டொமைனில் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் இருந்தாலும் அதனோட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. ரெண்டு எலிமெண்ட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க, 0 கிடைக்குது. அப்படி 0 கிடைக்குன்னா மேபி திஸ் வேல்யூ ஈக்குவல் டு 0 ஆர் திஸ் வேல்யூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0. This is a basic, very important difference between the field and integral domain. ஓகேங்களா? அப்போ காம்படிட்டிவ் ரிங்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ இதில் வந்து யூனிட்டி எலிமெண்டி அண்ட் யூனிட், அதாவது தட் மீன்ஸ் காம்படிட்டிவ் ரிங்னு தான் சொல்லிக்கிறாங்க. நல்லா பார்த்துங்க, காம்படிட்டிவ் லிங்க் தான் சொல்லிக்கிறாங்க தவிர அதில் வந்து யூனிட் எலிமெண்ட் வருதா வரலையான்னு சொல்லலை. காம்படிட்டிவ் ரிங்னு என்ன? ஆல்ரெடி ரிங்குக்கு எத்தனை ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும்? 8 ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ரிங்குன்னா. அதாவது அடிஷன் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, அடிஷன் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன? காம்படிட்டிவ் லா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். ஓகே, காம்படிட்டிவ் லா என்ன? மல்டிப்ளிகேஷனில் A டாட் B வந்து B டாட் ஏவா எழுதலாம். ஓகே, A டாட் B வந்து B டாட் ஏவா எழுதலாம். தட் இஸ் கால்ட் ஏ காம்படிட்டிவ். மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபை த காம்படிட்டிவ் லா, therefore the given ring is called a commutative law. அப்போ இன்டெக்ரல் டொமைன் ஐடியா பார்த்துங்க. இன்டெக்ரல் டொமைன், இன்டெக்ரல் டொமைன் அவங்க கொடுத்த டெஃபினிஷன் படி எத்தனை ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதுன்னு பார்த்துக்குங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நோட் தட் இன்டெக்ரல் டொமைன் மேபி வில் டேக் தட் ஐன்னு இண்டிஜர்னு வரும். பட் ஐ நோட் தட் கிளியர், மேபி டி யூஸ் பண்ணிங்க, அது ஈஸியாக இருக்கும். டி ஏன்னா ஐனா இண்டிஜர் எலிமெண்ட்னு வரும். அதனால் நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து டொமைன், டொமைனால இன்டெக்ரல் டொமைனால டி யூஸ் பண்ணுறேன். டி கமா ப்ளஸ் யூஸிங் அபிலியன் குரூப். ஏன்னா காம்படிட்டிவ் ரிங் சொல்லிக்கிட்டாங்க, அதனால் பை த டெஃபினிஷன் abelian group. And the second one d comma dot is satisfied. What is that? Abelian group in addition, but here semi group,
செமி குரூப். ஏன்னா நம்ம யூனிட் ஐடென்டிட்டியா எக்ஸ்டிஆர்மா சொல்ல முடியாது. மல்டிப்ளிகேஷன் ஐடென்டிட்டி சொல்லலை, மல்டிப்ளிகேஷன் இன்வெர்ஸ் சொல்லலை. அதுக்கு பதிலாக என்ன சொல்லிக்கிறாங்க, காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை டி கமா டாட் சாட்டிஸ்ஃபை த காமுடேட்டிவ் லா. செமி குரூப் அடிஷன் ஒன் லா சொல்லிட்டாங்க, காமுடேட்டிவ் லா இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட். அண்ட் ஃபோர்த் ப்ராப்பர்ட்டி, அப்போ ஃபோர்த் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன, ப்ராப்பர் ஜீரோ டிவைசர். ஓகே, நோ ப்ராப்பர் ஜீரோ டிவைசர். எதில், டி கமா டாட்ல நோ ப்ராப்பர் ஜீரோ டிவைசர், நோ ப்ராப்பர் zero divisor. That means what? Already you know that definition. It is called a dot b equal to b dot a. But in this definition, two element a dot b equal to 0, which implies that a equal to 0 or b equal to 0. Okay, this is the case. A is equal to 0 means b is not equal to 0. In this case, b equal to 0 means a is not equal to 0. Okay, this is a no proper zero definition. Okay, total 4. And the fifth one is also satisfied distributive law. Okay, இதில் d கமா ப்ளஸ் கமா டாட்ல. அப்போ எத்தனை ப்ராப்பர்ட்டி ஆச்சு நல்லா பார்த்துக்குங்க. அபிலியன் குரூப் அடிஷனில் வந்து 5, செமி குரூப்னா 2, காம்படிட்டிவ்ல 1, ஜீரோ டிவிசர் நோ ப்ராப்பர் ஜீரோ டிவிசர் 1, டிஸ்ட்ரிபியூட்ல 1. அப்போ எத்தனாச்சு, 5, 2, 7, 8, 9, 10 property. Total 10 properties are satisfied. Then the given set D is called a integral domain. Okay, then D is called a integral domain. அவ்வளோதான்ப்பா. அப்போ இது தெரிஞ்சிட்டா நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிள் எது கொடுத்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து போட தெரியணும். தட்ஸ் அ மெயின் இம்பார்ட்டன்ட். எஃப்க்கு எத்தனை வரும், 11 ப்ராப்பர்ட்டி வரும். ஜிக்கு அப்படின்னு குரூப்புக்கு வந்து 5 ப்ராப்பர்ட்டி, ரிங்குனா 8 ப்ராப்பர்ட்டி, அண்ட் டினா 10 ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, இதெல்லாம் பேசிக் ஐடியா. எக்ஸாம்பிள் கேட்டாங்கன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கண்டிப்பாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா இல்லையா, அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், ஏன்னா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். தட்ஸ் அ மெயின் ஐடியா. Any doubt regarding